Hej allihopa. Välkommen till min kanal. Idag ska vi titta närmare på projekt Översikt gånger 4 meter stora hus med ram. Jag kommer att gå igenom olika aspekter av dessa projekt, inklusive planlösningar, materialval och konstruktionsmetoder. Jag kommer också att dela med mig av några tips och råd för att bygga ditt eget 6 gånger 4 meter stora hus med ram. Så om du är intresserad av att lära dig mer om detta ämne, se till att kolla in den här videon. Snabb och enkel konstruktion. Ramhus är kända för sin snabba och enkla konstruktion, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för dem som vill flytta in i sitt nya hem snabbt. Rakt tak, stora fönster, minimalistisk design, ljusa färger, sadeltak, trafasad veranda, jordnära färger, platt tak, stora fönster, planerade tegelväggar, mörka färger. Detta ramhus har ett rakt tak, stora fönster och en minimalistisk design. Huset är målat i ljusa färger och har en modern och stilen känsla. Detta ramhus har ett sadeltak, trafasad och en veranda. Huset är målat i jordnära färger och har en rustik och hemtrevlig känsla. Detta ramhus har ett platt tak, stora fönster och planerade tegelväggar. Huset är målat i mörka färger och har en industriell och modern känsla. Det är viktigt att sätta en budget innan du börjar planera ditt ramhus. Kostnaden för ett ramhus 6-4 meter kan variera beroende på stil, material och tillval. Du behöver ansöka om bygglov innan du börjar bygga ditt ramhus. Kontakta din kommun för mer information om bygglovsprocessen. Välj en plats för ditt ramhus som är plan och har bra dränering. Det är också viktigt att tänka på hur du vill att huset ska vara orienterat i förhållande till solen. Det finns många företag som säljer färdiga ramhus 6 gånger 4 meter. Du kan välja mellan olika stilar och material. Det är viktigt att jämföra priser och kvalitet innan du köper ett färdigt hus. Snabbt att bygga, relativt billigt, lätt att anpassa, energisnällt, kan vara mindre stabilt än ett traditionellt hus, kan vara svårt att få bygglov för, kan vara svårt att sälja vidare. One ram house 6x4 meters can be a good option for those who want a small and affordable house. It is important to plan carefully before you start building and to choose a style and materials that suit your needs.